மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதவி புரிந்துள்ள தலைமை செயலாளர் அவர்களையும் காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் அவர்களையும் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகளையும் வரவேற்கிறேன். காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் பொது மக்களை வரவேற்று அவர்களின் குறைகளை கேட்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மேலும் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் தலைமை செயலாளர் அவர்களையும் காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் அவர்களையும் மற்றும் இதற்காக உயர் அதிகாரிகளையும் வரவேற்கிறேன். இதற்காக மறைந்த காவலர்களின் வாரிசுகள் 1132 நபர்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்புக்கு இணங்க கருணை அடிப்படையில் 115 நபர்களுக்கு தகவல் பதிவு உதவியாளர் வரவேற்பாளர் பணியிடங்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் அடையாளமாக அவர்களில் 10 நபர்களுக்கு வழங்குமாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கே. ஷீபா. எம். ஷர்மிளா. வி. அருண்குமார். ஏ. பழனிவேல். எஸ். மதுஸ்ரீ. எம். இளஞ்செழியன். பி. ஜெயசீதா. எஸ். மதுஸ்ரீ. ஆர். சங்கர். எம். இளஞ்செழியன். ஜே. விநாயகமூர்த்தி. பி. ஜெயசீதா. ஜி. நவீனா. எஸ். மதுஸ்ரீ. ஆர். சங்கர். எம். இளஞ்செழியன். ஜே. விநாயகமூர்த்தி. பி. ஜெயசீதா. ஜி. நவீனா. எஸ். மதுஸ்ரீ. உயிரிழந்த காவல்துறையினர் மற்றும் அமைச்சர் பணியாளர்களின் வாரிசுகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மற்றும் காவல்துறை சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காவல்துறையினரின் குடும்ப நலனுக்காக கருணை அடிப்படையில் இந்த பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒட்டுமொத்த காவல்துறை நன்றியுடன் வருகிறது. நன்றி சார். வணக்கம். பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அவையோருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் சார்பில் 3 இடங்களில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைக்கவும், 14 இடங்களில் கட்டப்பட உள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் சிறப்பிக்க உள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மாண்புமிகு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். பணி நிமித்தமாக தங்கள் ஊர்களை விட்டு நகரங்களுக்கு இடம்பெயரும் பணிபுரியும் பெண்களை தேவைகளை உணர்ந்து பாதுகாப்பான, தரமான
குறைந்த கட்டணத்திலான பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் அமைத்து சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகின்றது. முதற்கட்டமாக 9 பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 13/7/2023 அன்று திறந்து வைத்தார்கள். மேலும் தாம்பரத்தில் 461 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட புதிய பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை 4/1/2024 அன்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அதனை அடுத்து 6 இடங்களில் 226 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன. அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று சென்னை பரங்கிமலை, ஓசூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய 3 இடங்களில் 38 கோடியே 15 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 442 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட 3 புதிய பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைத்திடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் 14 இடங்களில் 176.93 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2000 படுக்கை வசதிகளுடன் கட்டப்பட உள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டிடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாடு என்றாலே அன்பும் அரவணைப்பும் புதிய பாதைகளும் தான். அப்படி ஒரு அழகிய பாதையாக நமக்கு வந்தது தோழி விடுதி. சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் நிறுவனத்தின் மூலம் தோழி விடுதி திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்தது. பணிபுரியும் மகளிருக்கான நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விடுதிகளை மாநிலம் முழுவதும் அமைத்து வருகிறது அரசு. தாம்பரம், கூடுவாஞ்சேரி, திருச்சி உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் 37 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்ட தோழி விடுதிகளால் 1380க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் பயனடைந்து வருகின்றனர். 24 மணி நேர பாதுகாப்பு வசதி, சிசிடிவி கண்காணிப்பு, பயோமெட்ரிக், சுத்தமான காற்றோட்டமான அறைகள், வைஃபை வசதி, சலவை வசதி, மாற்றுத்திறனாளிகளும் அணுகக்கூடிய வகையிலான கட்டமைப்பு, பொழுதுபோக்கு அறைகள் என பல வசதிகளை கொண்டுள்ளது தோழி விடுதிகள். இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது திருவண்ணாமலை, ஓசூர், சென்னை சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ஆகிய இடங்களில் 442 படுக்கை வசதிகளுடன் 38.15 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள தோழி விடுதிகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்து சிறப்பித்துள்ளார்கள். மேலும் சென்னை, கிருஷ்ணகிரி, கடலூர், ராணிப்பேட்டை, கரூர் உள்ளிட்ட 14 இடங்களில் 2000க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் பயனடையும் வகையில் 177 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய தோழி விடுதிகளை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பேசுவார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தாம்பரம் மற்றும் கூடுவாஞ்சேரியில் தோழி விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று பரங்கிமலையில் 13.35 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 144 படுக்கை வசதியுடன் கூடிய புதிய விடுதியை துவக்கி வைத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது பயனாளி ஒருவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். என் பேர் ரூபமதி. நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து வரேன். நான் இப்ப சென்னை அடையார் தோழி விடுதியில தங்கி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஏன் இந்த ஹாஸ்டல் சூஸ் பண்ணேன்னா, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே வந்து அஃபோர்டபுளா இருக்கு, எக்கனாமிக்கலா இருக்கு. அப்புறம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. வைஃபை, வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோவேவ் ஓவன், அயன் பாக்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. அப்புறம் ஹாஸ்டல் பிரிமிசஸையும் வந்து அவங்க ரொம்ப கிளீன் அண்ட் டைடியா மெயின்டைன் பண்றாங்க. என்ன மாதிரி வெளியில இருந்து இங்க வந்து படிக்கிறவங்க, வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல். பிளஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூரும் கூட. ஏன்னா பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் இருக்கிறனால அன்னோன் பர்சன்ஸ் யாரும் உள்ள வர முடியாது. நான் இப்போ புதுசாக கட்டியிருக்கிற சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறேன். ஏன்னா எனக்கு படிக்கிற இடம் இது கொஞ்சம் பக்கம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஈஸின்றதுனால நான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறேன். இந்த மாதிரி நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி.
இன்று சென்னை பரங்கிமலை, ஹொசூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்திட்டத்திற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்கி தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருந்து வரும் மாண்புமிகு மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வழிநடத்திய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும், திட்ட செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டிய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பாக மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீனவர் நலனுக்காகவும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நலனுக்காகவும் எண்ணற்ற திட்டங்களை தந்து வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மீன்வளம், மீனவர் நலம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு மீன் வாரிய தலைவர் அவர்களுக்கும், அரசு தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். மீன்வளத்துறை மற்றும் பால்வளத்துறைக்காக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், பால் அளவையாளர் உள்ளிட்ட 54 பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்குவதன் அடையாளமாக 10 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்குமாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகத்தில் பணியாற்றக்கூடிய பணி நியமன ஆணை பெறுபவர்கள் ரா சந்தோஷ், திருவள்ளூர் மாவட்டம். சா கௌதமன், விழுப்புரம் மாவட்டம். கே கவிதா, திருவள்ளூர் மாவட்டம். மு விக்னேஸ்வரி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம். கி கௌசல்யா, திருவாரூர் மாவட்டம். பால் உற்பத்தி மற்றும் ஆவின் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய பணி நியமன ஆணை பெறுபவர்கள் ஆர் கார்த்திகா, திண்டுக்கல் மாவட்டம். மாவட்டம். என் பாண்டிலட்சுமி, திருவாரூர் மாவட்டம். எஸ் அஜித்குமார், தூத்துக்குடி மாவட்டம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் பால்வளத்துறைகளின் சார்பில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பணியாளர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி சிறப்பித்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்பு, மீன்வளம் மற்றும் மீனவ நலத்துறை அமைச்சர், மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய தலைவர், தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகம், மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலாளர், மரியாதைக்குரிய அரசு செயலாளர், கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவ நலத்துறை, மரியாதைக்குரிய மேலாண்மை இயக்குனர், பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பண்ணைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் அனைத்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
வாரிசுகள் 1132 நபர்களுக்கு கதுணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்புக்கு இணங்க கதுணை அடிப்படையில் 115 நபர்களுக்கு தகவல் பதிவு உதவியாளர் வரவேற்பாளர் பணியிடங்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் அடையாளமாக அவர்களில் 10 நபர்களுக்கு வழங்குமாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கே ஷீபா, எம் ஷர்மிளா, வி அருண்குமார், ஏ பழனிவேல், எஸ் மதுஸ்ரீ, எம் இளஞ்செழியன், பி ஜெயசீதா, எஸ் மதுஸ்ரீ, ஆர் சங்கர், எம் இளஞ்செழியன், ஜே விநாயகமூர்த்தி, பி ஜெயசீதா, ஜி நவீனா, எஸ் மதுஸ்ரீ, ஆர் சங்கர், எம் இளஞ்செழியன், ஜே விநாயகமூர்த்தி, பி ஜெயசீதா, ஜி நவீனா, எஸ் மதுஸ்ரீ, உயிரிழந்த காவல்துறையினர் மற்றும் அமைச்சு பணியாளர்களின் வாரிசுகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மற்றும் காவல்துறை சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காவல்துறையினரின் குடும்ப நலனுக்காக கருணை அடிப்படையில் இந்த பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒட்டுமொத்த காவல்துறை நன்றியுடன் வருகிறது. நன்றி சார், வணக்கம். பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அவையோருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் சார்பில் 3 இடங்களில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைக்கவும், 14 இடங்களில் கட்டப்பட உள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் சிறப்பிக்க உள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மாண்புமிகு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். பணி நிமித்தமாக தங்கள் ஊர்களை விட்டு நகரங்களுக்கு இடம்பெயரும் பணிபுரியும் பெண்களை தேவைகளை உணர்ந்து பாதுகாப்பான, தரமான, குறைந்த கட்டணத்திலான பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் அமைத்து சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகின்றது. முதற்கட்டமாக 9 பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 13/7/2023 அன்று திறந்து வைத்தார்கள். மேலும் தாம்பரத்தில் 461 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட புதிய பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை 4/1/2024 அன்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அதனை அடுத்து 6 இடங்களில் 226 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன. அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று சென்னை பரங்கிமலை,
ஓசூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய 3 இடங்களில் 38 கோடியே 15 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 442 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட 3 புதிய பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைத்திடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் 14 இடங்களில் 176.93 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2000 படுக்கை வசதிகளுடன் கட்டப்பட உள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டிடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாடு என்றாலே அன்பும் அரவணைப்பும் புதிய பாதைகளும் தான். அப்படி ஒரு அழகிய பாதையாக நமக்கு வந்தது தோழி விடுதி. சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் நிறுவனத்தின் மூலம் தோழி விடுதி திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்தது. பணிபுரியும் மகளிருக்கான நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விடுதிகளை மாநிலம் முழுவதும் அமைத்து வருகிறது அரசு. தாம்பரம், கூடுவாஞ்சேரி, திருச்சி உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் 37 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்ட தோழி விடுதிகளால் 1380க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் பயனடைந்து வருகின்றனர். 24 மணி நேர பாதுகாப்பு வசதி, சிசிடிவி கண்காணிப்பு, பயோமெட்ரிக், சுத்தமான காற்றோட்டமான அறைகள், வைஃபை வசதி, சலவை வசதி, மாற்றுத்திறனாளிகளும் அணுகக்கூடிய வகையிலான கட்டமைப்பு, பொழுதுபோக்கு அறைகள் என பல வசதிகளை கொண்டுள்ளது தோழி விடுதிகள். இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது திருவண்ணாமலை, ஓசூர், சென்னை சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ஆகிய இடங்களில் 442 படுக்கை வசதிகளுடன் 38.15 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள தோழி விடுதிகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்து சிறப்பித்துள்ளார்கள். மேலும் சென்னை, கிருஷ்ணகிரி, கடலூர், ராணிப்பேட்டை, கரூர் உள்ளிட்ட 14 இடங்களில் 2000க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் பயனடையும் வகையில் 177 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய தோழி விடுதிகளை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பேசுவார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தாம்பரம் மற்றும் கூடுவாஞ்சேரியில் தோழி விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து இன்று பரங்கிமலையில் 13.35 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 144 படுக்கை வசதியுடன் கூடிய புதிய விடுதியை துவக்கி வைத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது பயனாளி ஒருவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். என் பேர் ரூபமதி. நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து வரேன். நான் இப்ப சென்னை அடையார் தோழி விடுதியில தங்கி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஏன் இந்த ஹாஸ்டல் சூஸ் பண்ணேன்னா, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே வந்து அஃபோர்டபுளா இருக்கு, எக்கனாமிக்கலா இருக்கு. அப்புறம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. வைஃபை, வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோவேவ் ஓவன், அயன் பாக்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. அப்புறம் ஹாஸ்டல் பிரிமிசஸையும் வந்து அவங்க ரொம்ப கிளீன் அண்ட் டைடியா மெயின்டைன் பண்றாங்க. என்ன மாதிரி வெளியில இருந்து இங்க வந்து படிக்கிறவங்க, வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல். பிளஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூரும் கூட. ஏன்னா பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் இருக்கிறனால அன்னோன் பர்சன்ஸ் யாரும் உள்ள வர முடியாது. நான் இப்ப புதுசா கட்டியிருக்கிற சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறேன். ஏன்னா எனக்கு படிக்கிற இடம் இது கொஞ்சம் பக்கம், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஈஸின்றதுனால நான் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகிறேன். இந்த மாதிரி நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. இன்று சென்னை பரங்கிமலை, ஹொசூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளை திறந்து வைத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்திட்டத்திற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்கி தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருந்து வரும் மாண்புமிகு மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வழிநடத்திய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும், திட்ட செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டிய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
அனைவருக்கும் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை சார்பாக மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீனவர் நலனுக்காகவும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நலனுக்காகவும் எண்ணற்ற திட்டங்களை தந்து வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மீன்வளம், மீனவர் நலம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு மீன் வாரிய தலைவர் அவர்களுக்கும், அரசு தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். மீன்வளத்துறை மற்றும் பால்வளத்துறைக்காக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், பால் அளவையாளர் உள்ளிட்ட 54 பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்குவதன் அடையாளமாக 10 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்குமாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகத்தில் பணியாற்றக்கூடிய பணி நியமன ஆணை பெறுபவர்கள் ரா. சந்தோஷ், திருவள்ளூர் மாவட்டம். சா. கௌதமன், விழுப்புரம் மாவட்டம். கே. கவிதா, திருவள்ளூர் மாவட்டம். மு. விக்னேஸ்வரி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம். கி. கௌசல்யா, திருவாரூர் மாவட்டம். பால் உற்பத்தி மற்றும் ஆவின் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய பணி நியமன ஆணை பெறுபவர்கள் ஆர். கார்த்திகா, திண்டுக்கல் மாவட்டம். மாவட்டம். என். பாண்டிலட்சுமி, திருவாரூர் மாவட்டம். எஸ். அஜித்குமார், தூத்துக்குடி மாவட்டம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் பால்வளத்துறைகளின் சார்பில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பணியாளர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி சிறப்பித்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்பு, மீன்வளம் மற்றும் மீனவ நலத்துறை அமைச்சர், மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய தலைவர், தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகம், மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலாளர், மரியாதைக்குரிய அரசு செயலாளர், கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவ நலத்துறை, மரியாதைக்குரிய மேலாண்மை இயக்குனர், பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பண்ணைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் அனைத்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Nanda has moved from 11 lakhs to 25 lakhs. Kamlesh has moved from 9 lakh to 19 lakh. Karthikeyan has gone from 3.5 lakh to 27.5 lakhs. Yes, this is possible even during this tough span of recession. Hi, my name is Saurav Pal, the founder of Massive Hike Formula, and in past 3 years we have trained more than 1 lakh people to go ahead, learn the step-by-step formula and get ahead with the massive salary hike into their journey. And here is my invite to you. I'm conducting a live masterclass where you can come in, get the power bombs, get the power knowledge, and you can also get started with your dream salary hike, with your dream job, with your dream companies. You must be hearing about a lot of layoffs and a lot of companies are rolling out a lot of people, but there are a lot of hidden opportunities that you can learn and that you can apply and get shortlisted for the maximum CTC opportunities. Click on the link below, reserve your spot, and I'll catch you live on the next site. Welcome to another insightful session at English Speeches. Today, we're diving into a powerful speech delivered by Subramaniam Jaishankar, India's Minister for External Affairs, at the 77th session of the UN General Assembly. Discover how India celebrates its 75 years of independence, the visionary steps under Prime Minister Narendra Modi's leadership, and the country's future pledges. Learn how these points connect to broader global issues like multilateralism, environmental care, and international diplomacy. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, I bring to you the greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. They join me in congratulating the President of the General Assembly, Ambassador Csaba Kőrösi, on his election to chair the 77th session of the UN General Assembly. They follow closely developments at the United Nations, reflecting the increasingly globalized nature of our existence. We meet at a challenging time for the world order. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture its seriousness. Excellencies, the year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development, and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation, and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. And they are doing so in a democratic framework whose steady progress is reflected in more authentic voices and grounded leadership. This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1, we are resolved to make India a developed country in the next 25 years. For the world, that creates more capacities for global good. 2, we will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3, our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4, we will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities.
This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. It is this conviction that led us to supply vaccines to over 100 nations. Similarly, our evacuation operations in HADR situations always had room for other nationals in distress. Even as we meet our own development targets, India offers partnerships to our brothers and sisters in Asia, in Africa, and Latin America. And we do so based on their needs and their priorities. Today, the focus is on green growth, better connectivity, digital delivery, and accessible health. Our solidarity is not just in words. You can see them in 700 projects across the world. Madam President, even while India contributes to global betterment, we recognize the sharp deterioration in the international landscape. The world is already struggling with challenges of post-pandemic economic recovery. The debt situation of the developing is precarious. To this is now added the rising costs and the shrinking availability of fuel, of food, and of fertilizers. These, along with trade disruptions and diversions, are among the many consequences of the Ukraine conflict. The Indo-Pacific, too, witnesses fresh concerns about its stability and its security. And climate events have added an overlay on these mounting anxieties. As we saw in the case of the COVID pandemic, the South will be the most impacted, even if the immediate causes are well beyond. It is imperative that global conversations recognize this deep unfairness. The inequity of vaccine distribution should not be replicated in other domains. Madam President, as the Ukraine conflict continues to rage, we are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. Excellencies, while the global attention has been on Ukraine, India has also had to contend with other challenges, especially in its own neighborhood. Some of them may be aggravated by the COVID pandemic and ongoing conflicts, but they speak too of a deeper malaise. The accumulation of debt in fragile economies is of particular concern. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities, and trade settlement. When we supply
10,000 metric tons of food aid and vaccine shipments to Myanmar. When we fill the gap in humanitarian needs left unaddressed by political complexity. Whether it is disaster response or humanitarian assistance, India has stood strong, contributing particularly to those nearest to us. Excellencies, the world as we knew it is poised for transformational changes. It has been impacted in recent times by a succession of shocks, each of them significant by itself. The COVID pandemic called into question the over-centralized nature of globalization and has led all of us to seek greater resilience and reliability of supply chains. The repercussions of the ongoing Ukraine conflict have further heightened economic stresses, especially on food and energy. Climate events have added to disruption that the world is already facing. As for the promise of technology, it has certainly multiplied our capabilities, but also added to our vulnerabilities. Trust and transparency are legitimate expectations of a more digitized world. The quest to create a better global order would necessarily have to address all these issues. Among them, some are clearly more existential in nature and necessitate intense coordination by the international community. Climate action and climate justice are particularly noteworthy in this respect. In their pursuit, India has worked with partners on the International Solar Alliance, the One Sun, One World, One Grid initiative, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. We stand ready to support any collective and equitable endeavor to protect our environment and to further global wellness. Lifestyle for Environment, or LIFE, as declared by Prime Minister Narendra Modi in Glasgow on the sidelines of COP26, is our homage to Mother Nature. India remains deeply committed to fighting climate change under the UNFCCC and the Paris Agreement. We do so on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. We have announced our updated nationally determined contributions after COP26. Excellencies, India's steadfast commitment to South-South cooperation is by now well established and well recognized. Our approach is based on principles of mutual respect and national ownership, with a commitment to sustainable development for all. As we begin the G20 presidency this December, we are sensitive to the challenges faced by developing countries. India will work with other G20 members to address serious issues of debt, of economic growth, food and energy security, and particularly of environment. The reform of governance of multilateral financial institutions will continue to be one of our core priorities. Madam President, India would be completing its tenure as a member of the Security Council this year. In our term, we have acted as a bridge on some serious but divisive issues confronting the Council. We have also focused on concerns such as maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Our contributions range from providing technology with a human touch to ensuring safety and security of UN peacekeepers. As the chair of the Counter-Terrorism Committee this year, India would be hosting its special meeting in Mumbai and New Delhi. I invite all member states to participate in it. We need to create a global architecture that responds to the new tech tools deployed against open, diverse, and pluralistic societies. Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India
firmly advocates a zero tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We believe that multipolarity, rebalancing, fair globalization, and reformed multilateralism cannot be kept in abeyance. The call for reformed multilateralism, with reforms of the Security Council at its core, enjoys considerable support among UN members. It does so because of the widespread recognition that the current architecture is anachronistic and ineffective. It is also perceived as deeply unfair, denying entire continents and regions a voice in a forum that deliberates their future. India is prepared to take up greater responsibilities, but it seeks, at the same time, to ensure that the injustice faced by the Global South is decisively addressed. Our call is to allow serious negotiations on such a critical matter to proceed sincerely. They must not be blocked by procedural tactics. Naysayers cannot hold the IGN process hostage in perpetuity. In these turbulent times, it is essential that the world listens to more voices of reason and experiences more acts of goodwill. India is willing and able on both counts. We believe and advocate that this is not an era of war or of conflict. On the contrary, it is a time for development and for cooperation. Madam President, in the past, this august assembly has served as a meeting point of views and as a catalyst for action. It is vital that we continue to believe in the promise of diplomacy and the need for international cooperation. Therefore, Madam President, let us strive to return to the course of seeking peace, progress, and prosperity. I thank you. Visit our site, EnglishSpeechChannel.com, for exclusive access to video transcripts, offline audio, English lessons, and private classes. Don't forget to explore our free and new ebooks. Also, subscribe to our weekly newsletter for the latest updates. Links in the description below. Thanks for your support. Today, we bring you an inspiring speech by Indian Prime Minister Narendra Modi at the AI Action Summit in Paris, France. Speaking alongside French President Emmanuel Macron,
PM Modi shares his vision for AI governance, innovation, and responsible AI adoption. He highlights India's leadership in AI, emphasizing the importance of transparency, sustainable development, and ethical AI use. Watch as he explores AI's role in reshaping economies, job markets, and global cooperation. Excellencies, friends, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend, President Macron, for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data,
or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friends, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance,
and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you. Visit our site, EnglishSpeechChannel.com, for exclusive access to video transcripts, offline audio, English lessons, and private classes. Don't forget to explore our free and new ebooks. Also, subscribe to our weekly newsletter for the latest updates. Links in the description below. Thanks for your support. Well, thank you, Professor Novotny. That last point you made about being in a kind of debate across history in this space with von Mises heightens the stakes and the excitement, for me at least, of this gathering. And I want to thank the Institute and Angie. We're going to have a conversation afterwards. For having me. This is a fateful time for democracy. And 2024, as Professor Novotny pointed out, will be a decisive moment, both in the United States and in Austria. And there are certain similarities in the challenges that we face.
just days ago, Donald Trump won a convincing victory in the Republican primary caucus in Iowa, making it very likely that in November there will be a rematch of Donald Trump and Joe Biden. It's a rematch that most Americans don't want. 70% say they would rather there be some alternative to these two figures. But it's more likely than not that we will have that rematch, and it's impossible now to predict what the outcome will be. One of the reasons that it's so difficult to predict the outcome, and why, despite all of the criminal indictments against him, and despite his promoting the lie that he actually won the last election and that it was stolen from him, and despite the fact that he encouraged the mob to attack the Capitol after he was defeated to try to prevent the certification of votes, despite all of this, his people have stuck with him. In fact, with every new indictment and criminal charge, it seems that among his supporters, their fervor and support for him, their enthusiasm strengthens. It's not called into question. What does this mean for the Democratic Party in the United States, for social democrats in Europe? It means that we had better figure out why. Why is it that support runs so deep, and we see rising support for right-wing, hyper-nationalist political parties? We had better diagnose the reason. And what makes it not an easy thing for social democratic parties or progressive parties to analyze is that one of the reasons for the appeal of figures like Trump and of far-right populist parties is the deep sense of grievance among a large portion of the electorate, and especially among working people, and especially among those without university degrees. Education has become one of the best predictors of political behavior. Trump won overwhelmingly among working class voters without a university degree, especially men without a university degree. And in the social democratic parties of Europe, it used to be that these were the parties of working people. These were the parties who represented the people against the powerful, against the privileged. That was true of the Democratic Party back in the day of Franklin Roosevelt and the New Deal. That was true of the social democratic and socialist parties in Europe. It was true of the Labour Party in Britain. But in recent decades, that's changed. It's changed in a way that also tracks education. By the 2010s, and by 2016 in particular, when Britain voted for Brexit and the US voted for Trump, the Democratic Party in the US, like the Labour Party in Britain, had become more attuned to the values and interests and outlook and cultural dispositions of the professional classes, of the well-credentialed classes, than the working class voters who once constituted their base of support. Now, how did this happen? I think we need to reconstruct how it happened, and it goes back to the 1980s.
It's really something that's been unfolding over the last 4 decades. It began with the explicit case against government made by figures like Ronald Reagan and Margaret Thatcher. They argued that government is the problem and unfettered markets are the solution. But even after they were succeeded by center-left parties and politicians, what happened was those center-left parties and politicians did not challenge the fundamental assumptions of the market triumphalist faith of the Reagan-Thatcher years. They moderated but consolidated the market faith. They did not challenge the idea that markets and market mechanisms are the primary instruments for defining and achieving the public good. They accepted that premise, but then tried to show that this could be the harsh consequences of that philosophy could be softened to some extent around the edges. And what they did was they embraced a version of the market faith under the banner of globalization, a certain version of globalization, a market-driven, and more precisely, a finance-driven version of globalization. Now, they assured us at the time that the neoliberal version of globalization they enacted would help everybody. Yes, there would be winners and there would be losers, they argued, but the gains to the winners can be used to compensate the losers. Well, there were gains to the winners. In fact, most of the increase in national income during the age of globalization flowed to the top 20%. The bottom half of the population faced stagnant wages in real terms for 4 to 5 decades. In the United States, at least, that was the figure. Now, this produced rising inequalities of income and wealth. But what the mainstream parties, including the center-left political parties, argued during this period was the solution to inequality is to equip yourself to compete in the global economy by getting a university degree. That essentially was the argument. And the argument was embodied in slogans that became so familiar we scarcely thought to question them. If you want to compete and win in the global economy, go to university. What you earn will depend on what you learn. This is Bill Clinton, his mantra. You can make it if you try. That was Barack Obama. He used that line 140 times in speeches. You can make it if you try. Now, this idea that the answer to inequality was individual upward mobility through higher education, this idea was the central response of center-left politicians and political parties during this period. I'm thinking of Bill Clinton initially in the United States, Tony Blair in Britain, Gerhard Schroeder in Germany. This was the response, not to address the structural inequalities, but instead to offer bracing advice to those struggling with stagnant wages and job loss due to the outsourcing of jobs to low-wage countries with few labor and environmental standards. So the neoliberal project of globalization was accompanied by
a kind of ideological rationale, which brings us to the tyranny of merit, because meritocracy became the rationale for the growing divide between winners and losers. As a political project, meritocracy was summed up in these familiar slogans, in the idea that everyone should be able to rise as far as their efforts and talents will take them. Politicians, including center-left politicians, intoned this mantra again and again. I call it the rhetoric of rising. The rhetoric of rising. It has a certain egalitarian ring, the rhetoric of rising does, because it emphasizes, rightly, the importance of removing barriers to achievement. Whatever your family background, or class, or race, or ethnicity, or gender, or sexual orientation, you too should be able to rise as far as your effort and talents would take you. Who could disagree? But despite its seemingly egalitarian bent, this rhetoric of rising entrenched rather than challenged inequalities of income and wealth. It didn't propose to alleviate these inequalities by reconsidering the economic policies that produced them. Instead, it offered this workaround of individual upward mobility through higher education. What the elites missed, the elites who delivered this message, if you want to succeed, if you want to thrive, if you want to escape wage stagnation, go get a university degree. What they missed was the insult implicit in this advice. The insult was this: if you're struggling in the new economy, and if you don't have a university diploma, your failure must be your fault. That's the implication. Because at the very same time of the emphasis on individual upward mobility, you can make it if you try. This was tightening the hold of meritocratic ideas of success. So even as the divide between winners and losers deepened, there was more to this than simply growing inequality of income and wealth. What accompanied that inequality, that economic inequality, were changing attitudes towards success. Those who landed on top came to believe that their success was their own doing, the measure of their merit, and that they therefore deserved the bounty that the market bestowed upon them. And by implication, that those who struggled, those left behind, must deserve their fate too. This way of thinking about success arises from a seemingly attractive ideal, the ideal of meritocracy. The principle that says insofar as chances are equal, the winners deserve their winnings. Now, progressives and center-left politicians would be quick to acknowledge that chances are not truly equal. Children born into low-income families tend to stay poor as adults. But that suggests the project is a relatively simple one. Simply increase equality of opportunity. Simply make good on the meritocratic promise to bring everyone up to the same starting point in the race. If only we could do that, then the results would be fair. Then the winners would deserve their winnings. But that was too narrow a project. It missed, for example, the fact that even if we could achieve truly fair equality of opportunity,
it would still be morally questionable to claim that the winners deserved their winnings. You can see this by imagining a race that everyone begins at the same starting point, not only in formal terms, but where everyone also has had the same access to good training, good coaching, good nutrition, the best running shoes. Then that's fair equality of opportunity. It's still predictable who's likely to win the race. The more gifted runners, for example. And so what this way of thinking about success obscures is the role of accident, luck, and contingency in life, even in a society where we manage to bring everyone up to the same point of the race. It leads the successful, this way of thinking, this image of society as a competitive race, leads the successful to forget the luck and good fortune that help us on our way. It leads the successful to forget our indebtedness to those who make our achievements possible. And it also leads to a kind of hubris among the winners. It leads the successful to inhale too deeply of their own success and invites them almost to look down on those less fortunate than themselves, especially when the source of access to achievement, to rising, is a university degree. And in fact, elites during this period came to so valorize a university degree, both as an avenue for achievement and as the basis for social esteem, that they had difficulty understanding the hubris a meritocracy can generate, and they had difficulty understanding the harsh judgment it imposes on those who haven't been to university. In fact, the idea of meritocracy, the term was coined relatively recently, in the late 1950s, by Michael Young. He was a British sociologist affiliated with the Labour Party. This was after the war. The class system was beginning to break down. Working class kids were able, some of them, to attend good schools and compete for jobs. All of that was a good thing. But what Michael Young glimpsed was that the more fully realized the meritocratic ideal became, the harsher would be the judgment on those who didn't prevail. We've come to see meritocracy as the name of an ideal, an aspiration, even the definition of a just society. But for Michael Young, who coined the term, that's not how he thought about it. He saw it as a kind of dystopia that would create a competitive society of winners and losers, with the winners looking down, the losers feeling humiliated. And he predicted that there would be a populist revolt that would overturn the meritocratic elite. In the year, he predicted 2034. He was right, except that populist revolt came 18 years ahead of schedule in 2016. So this is what brought us to this moment. Now, there's a lot of ugliness in the rhetoric of figures like Donald Trump and hyper-nationalist right-wing populists throughout Europe. And that ugliness and the peril it poses to pluralism,
to toleration, and to democracy. That ugliness strikes us so profoundly that it can also distract us from asking, why do the grievances to which these figures run so deep that nothing we offer working people or those who are struggling with wage stagnation and inequality seems to register? So part of my suggestion, my argument really is that we have to try, difficult though it is, to disentangle the legitimate grievances to which figures like Trump appeal from the ugly sentiments with which they are entangled. That's not an easy thing to do, especially in the heat of a political campaign. I'm afraid it's not going to be enough to say, as I think President Biden has been saying and plans to make the basis of his campaign, democracy is on the ballot, and it's a choice between democracy and authoritarianism. True though that may be, the Democratic Party, and social democratic parties generally, have to go further and offer a compelling vision of what democracy really means. It has to mean something more than just leaving office when you lose. It has to mean that. And as we've seen, even that's no longer assured. But that's a minimal definition of democracy. A fuller vision of democracy has to address people's sense, their legitimate sense, that their voices don't matter. It has to address the widespread sense of disempowerment. It has to address the sources of mistrust of elites, of political institutions, of experts, especially of economists. And I think social democrats and progressives need to recognize that a lot of that mistrust is well earned. And it's been well earned, really, looking back over the way that meritocratic elites who have promoted the neoliberal version of globalization have governed for the past 4 decades. Now, it's worth thinking back to the heady confidence of that time. The age of globalization, it was a triumphalist time. The Berlin Wall had fallen. Then came the breakup of the Soviet Union. This was heralded as a vindication of liberal capitalism, seemingly the only system left standing. Political leaders celebrated the flow, the unfettered flow of goods and people and capital across national borders, not only for its promise of prosperity, but also as an open, tolerant, cosmopolitan alternative to the parochial, place-bound political economy of the past. People spoke of a world without walls. A world without walls, drawing on the metaphor of the Berlin Wall falling. But this became a kind of high-minded euphemism for an economy in which national allegiances mattered less and the unfettered flow of goods and capital mattered more. To those who objected that these new fluid arrangements
enabled companies to send jobs overseas to low-wage countries, or who objected that moving capital into and out of countries at the click of a mouse could prompt destabilizing financial crises. To those who raised these worries, the proponents replied, well, it was a striking, a telling reply. At the heart of the reply was this: globalization is inevitable. It's a fact of nature beyond politics. We heard this first from Margaret Thatcher, who often said, referring to the rigors of a free market, laissez-faire economy, she often said, there is no alternative. But she wasn't the only one. Center-left political leaders of the 1990s reiterated this claim of inevitability. Here's how Bill Clinton put it. He said, globalization is not something we can hold off or turn off. It is the economic equivalent of a force of nature like wind or water. That was Bill Clinton. Or Tony Blair in Britain. He said, globalization is as unalterable as the seasons. Quote, I hear people say we have to stop and debate globalization. Well, he said, you might as well debate whether autumn should follow summer. Now, although this was depicted as a force of nature beyond human agency or control, the version of globalization, the neoliberal version of globalization that these figures, and it's important that we bear in mind, these were center-left political parties who were enacting this agenda, actually demanded that government enact an extensive list of quite contestable economic policies. And we're familiar with what those policies were and what the results were. What they didn't foresee is that from this confidently asserted version of neoliberal globalization would come such profound, not only inequality, but also economic and social dislocation, that it would pave the way for the populist backlash that came to a kind of full expression in 2016. So, what do we do about it? Well, we begin, I think, we need to begin with a frank and self-critical diagnosis about the role that elites, including center-left and social democratic parties, played in bringing about the conditions for this grievance, this roiling anger. And then we need new governing visions, animating purposes, to address the legitimate aspects of those grievances. And this requires changing the terms of public discourse. We should focus less, for example, on arming people for meritocratic competition and focus more on the dignity of work, on asking what the conditions would be for making life better for those who contribute to the economy and to the common good through the work they do and the families they raise and the communities they serve, even though they may not have a university degree. Those of us who spend our time in the company of the credentialed
can easily forget a simple fact. Most of our fellow citizens don't have university degrees. In most European democracies, the figure of those who do is a